But looking at the way since 2014, I don't see anything happening. ಕೇಳೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಯಾರೊಬ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರೇ ರೂಲ್ಸು ಅವರೇ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಆ ಥರ ಏನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. It's more like autocratic country ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Are equal human beings and they need justice. What is justice? Correcting the wrongs of the past. But this 2026 transgender bill, they call it the protection of rights, but this is a infringement on the protection of rights. A powerful demonstration was held in Bengaluru on Saturday against the Transgender Persons Protection of Rights Amendment Act 2026. The protest took place at Freedom Park from 2 p.m. to 6 p.m. A large group of transgender persons, activists, civil society organizations, and supporters from across Karnataka participated in the demonstration. The protest was organized by the National Gender and Sexual Minorities Alliance and the Coalition for Sex Workers and Sexual Minorities' Rights. Activists said the Amendment Act was passed without proper consultation with the transgender community. They alleged that the law denies the right to gender identity and violates bodily autonomy, privacy, and self-respect. They also claimed it could criminalize those who support transgender persons, including healthcare providers, NGOs, and members of the public. They further said the act violates fundamental rights under Article 14, 19 and 21 of the Constitution of India. According to them, the government failed to hold meaningful discussions with the transgender community, which goes against democratic and constitutional values. The protesters demanded the immediate repeal of the act. They also called for laws to be framed in a participatory and rights-based manner with proper consultation with the community. They further demanded welfare measures such as horizontal reservation in education and employment so that transgender persons can live with dignity. Speaking to Daily Salar Digital, actress and former MP Rama Spandana said that gender identity is a fundamental right and must be based on self-identification. She said the current amendment forces medical validation, which affects dignity, privacy, and self-respect. She also said there is no clarity on key civil rights such as housing, jobs, marriage, land, and inheritance for transgender persons. She added that transgender communities were not properly consulted before the amendment, and such decisions should include their participation. Gender identification is a fundamental right and it's through self-identification. And to be, to have to go to a medical examiner, get a certificate, it strips away their sense of self-respect, dignity, privacy and autonomy. And it says it is to protect them, but I feel like the amendment is not actually to protect them. And there is no clarity on, the civil rights, whether it's the housing, jobs, marriage, whether it is land, inheritance, whatever it is, right? There is no clarity because they have not been, consulted. And I feel like the trans community should have been consulted before making these amendments. Actor turned activist Chetan Kumar Ahimsa also spoke to Daily Salar Digital. He said that people from different castes, religions and genders have come together to support transgender rights. He said transgender persons are equal human beings and deserve justice. He added that true justice means correcting past wrongs and ensuring equality. He said the current amendment goes backward compared to earlier legal progress, including Supreme Court judgments like the 2014 Nalsa verdict. He also referred to social reformers like Jyotiba Phule and Savitribai Phule, saying their ideology of gender equality should be followed. He concluded that society must recognize gender justice for all and stand with transgender and LGBT community, calling the amendment unjust and demanding
justice. There's a large section of people who believe in the gender justice, linga gender rights, transgender rights. We have all joined hands. We come from all different castes, all different religions, all different genders, but we believe that transgenders are equal human beings and they need justice. What is justice? Correcting the wrongs of the past. But this 2026 transgender bill, they call it the protection of rights, but this is a infringement on the protection of rights. There's no self-identification opportunity, and what has been so much progress since the Nalsa judgment in 2014, 2019 and subsequently, now it's going backward. We oppose this. Today is a very important day for us because April 11th is the day Jyotiba Phule and Savitri was born. Savitriba Phule, Jyotiba Phule are equalitarians who always believed in gender justice. We have to follow that belief system and that ideology and assure justice for the transgender community and the LGBT community in totality. India in society has minimum of 3 genders. We must give gender justice for these communities. We must not make their lives, which is already difficult, even harder. This is a anti-transgender policy. This is an anti-transgender bill. We need justice. We will fight till we get justice, and I stand with Mallu Kumbar and all the organizers of this event, and we stand for justice. मैंने केंद्र सरकार क्या कायदे लेके आए और संपूर्ण अभी वापस ले लेना, क्योंकि तो कॉन्स्टिट्यूंसी राइट्स संपूर्ण उल्लंघन कर रहे हैं। उसको ट्रांसजेंडर लोग सब जमा है। हमको बात नहीं चाहिए, काम चाहिए। मोदी सरकार को बता रहे हैं इमीडिएटली विड्रॉ इन एक्ट 2026 क्या एक्ट है, विड्रॉ करना है। क्योंकि तो मेरा आइडेंटिटी का बात कर रहे हो, हाँ मेरे को मेडिकल स्क्रीनिंग करना है कर को बात कर रहे हो। मैं मेल और फीमेल ट्रांसजेंडर कर को मेडिकल स्क्रीनिंग करना कर को बात कर रहे हो। हम बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वैसा नहीं है। हाँ मैं पूछ रही तुम मर्दमान है कर को कौन तुमको सर्टिफिकेट दिया है मोदी जी, तुम मेल है कर को कौन दिया एंड फीमेल है कर को तुमको सर्टिफिकेट कौन दिया, डॉक्टर क्या स्क्रीनिंग कमेटी में डॉक्टर बैठ रहे उनको सर्टिफिकेट कौन दिया कर को हम तुमको मुद्दा पे आवाज़ उठ रहे। हमको ये एक्ट नहीं चाहिए, इमीडिएटली वापस लेना है। हम लोग ये प्रोटेस्ट निरंतर अभी प्रतिभटने होता रहेगा, इमीडिएटली ವಿಡ್ರಾ करना है वो एक्ट। ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಮಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಮೀನ್ಸ್ LGBTQ+A ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 30, 2026ರಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿರೋಧಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ಈ ಬಿಲ್ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ? ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅಂದವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಅಪರಾಧಿಗಳಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸಮಾಜದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೀವು ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಆಮೇಲೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕಾದಾಗ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಥರದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅಂತ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ LGBTQ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಲಿಂಗಿ, ನಾನ್ ಬೈನರ್, QR, ನಾನ್ ಕನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ಅವರ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು, ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ನೀವು ಕಾನೂನನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ನೀವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮಾರ್ಚ್ 30ಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ? ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನನ್ನು ನಮಗೆ ಅದು ಮಾರಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಿರೋ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಲ್ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೆಟಿಷನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರಿಂಗ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೈಜವಾದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ವಾಸ್ತವದ ಅಂಶಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕ್ರೋಢೀಕರಣಕರಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಂಥದ ಕಾನೂನನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. So viewers, what do you think? Should the union government reconsider it or should it continue? Let us know in the comment section. For more such update, stay tuned to Daily Salar Digital.